ইস্তানবুলে আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আত্মঘাতী জঙ্গি হানা। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা রক্ষীদের লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালায় ৩ জঙ্গি। নিরাপত্তা রক্ষীরা পাল্টা গুলি চালালে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিজেদেরকে উড়িয়ে দেয় জঙ্গিরা। বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহতের সংখ্যা ১৫০। গতকাল স্থানীয় সময় রাত ১০টা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। সিসিটিভি ক্যামেরাতে ধরা পড়েছে দুটি বিস্ফোরণের ছবি এবং যেটা দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণের পরই গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আতঙ্কে দৌড়তে শুরু করেন যাত্রীরা। পর্যন্ত বিস্ফোরণের দায়ে কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। তবে তুর্কির প্রধানমন্ত্রী বেনালি ইলদিরিমের দাবি, ঘটনার পেছনে হাত রয়েছে ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড লেভান্ট বা ISIL এর। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তুর্কির প্রেসিডেন্ট। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন তিনি। নিন্দাতে মুখর হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানিও। ঘটনার পরে ইস্তানবুল লুটের সমস্ত বিমান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার তরফে। দেখতে পাচ্ছেন একসঙ্গে 3টি ছবি, যে সময় বিস্ফোরণ হয় সে সময়কার ছবি এবং তারপরে বিমানবন্দরের ছবি এবং জঙ্গি হামলা হওয়ার পরের ছবি। নিরাপত্তা রক্ষীদের লক্ষ্য করে প্রথমে গুলি এবং তারপরে বাধা পেয়ে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ 3 জঙ্গির। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনার দায় কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী স্বীকার না করলেও ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তুর্কির প্রেসিডেন্ট এবং তার যেটা মন্তব্য, এই ঘটনার পেছনে ISIL, ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড লেভান্ট, তাদের হাত থাকতে পারে বলে তার দাবি। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। এর আগে ব্রাসেলসের ছবি আপনাদের আমরা তুলে ধরেছিলাম। ব্রাসেলসের বিমানবন্দরে মার্চ মাসে যে ঘটনা ঘটে, এরকমই জঙ্গি হামলার ঘটনা এবং তারপর কিছু মাস যেতে না যেতেই আবার এবারে ইস্তানবুল। ঘটনাতে এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 36, আরও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আহত হয়েছেন 150-রও বেশি মানুষ। তুরস্ক জুড়ে জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। সিসিটিভিতে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে দুটি বিস্ফোরণের ছবি। বিস্ফোরণের পরই গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আতঙ্কে দৌড়তে শুরু করে দেন যাত্রীরা। আতাতুর্ক বিমানবন্দরের এই জঙ্গি হানা। এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করেছি মিস্টার উদয় ভাস্করের সঙ্গে, সোসাইটি ফর পলিসি স্টাডিজ সদস্য আমাদের সঙ্গে মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন। ডক্টর ভাস্কর, want to ask you one thing. After Brussels attack, this now in Istanbul, these kind of incidents are continuing, sir, and number of terrorist attacks are continuous increasing. What is your take on that? My take is that as far as the extended European continent, which also includes Turkey, is concerned, the possibility that such attacks will occur is increasing. We just have to look at the pattern. Either recently you look at Paris, you look at Brussels, and you look at Turkey. Right. The attack today is not the first one. Over the last 2 years, Turkey has been the target for a variety of socio-political reasons. One is the separatist faction in Turkey, the Kurdish rebels as they're called. The second is the proximity to the war in Syria and the role being played by Turkey has also encouraged certain groups, particularly the Islamic State and its affiliates, to target Turkey because of its own policies. So as a result, I would say that the probability of such attacks in that region is likely to increase, and there would be a need for much greater, both domestic and regional cooperation to enhance the intelligence and the security protocols, particularly as far as airports are concerned, because they have become targets of high value and the kind of media mileage or exposure that is given to such incidents.
Do you think, sir, after Baghdadi's death, is this a renewal of IS threat? Well, at the moment, I think the first reports that are coming from Istanbul, the Atatürk airport, they are blaming the Islamic State. But so far, we have not seen the group claiming direct responsibility. Right. So I think we should wait for a while. But my point is that it is a trend that is something that we have to monitor very carefully. That there is an empirical evidence which shows that Turkey itself has been the site of a number of attacks over the last 2 years. And in Europe, I think the ability of these groups, whether they are domestic, as some of them claim, say in France or in Belgium, or they actually have a linkage with West Asia, there is a clear trend line which is being driven by ideology, it's being driven by local politics, and the availability of such explosive devices, whether they are suicide bombers, they are mines, they are IEDs. And I think that is something that's going to pose a challenge. But why they are targeting airports actually? Yes, I mean, as I said, the way in which the attacks are now being conducted and planned, I think we are seeing an increase in the level of lethality. It's being contributed to by the existing technical options that are available. And I think that is where for the security planners in these individual countries, and I would say in the extended region, the need to ensure that hotspots, whether it is Syria, as far as West Asia is concerned, or what is happening in our own region, for instance, the Afghan-Pakistan area, these are issues where I think the need to get some kind of collective action becomes even more urgent. Otherwise, we might have to deal with, tragically, the repeat of what we are seeing in Turkey today. Thank you so much, sir, talking to us. আমরা কথা বললাম উদয় ভাস্কর, আন্তর্জাতিক কূটনীতিবিদ এবং সোসাইটি ফর পলিসি স্টাডির সদস্য। তিনি আমাদের ব্যাখ্যা দিলেন এই গোটা ঘটনার। কিন্তু যা পরিস্থিতি, তাতে এই মুহূর্তে গোটা তুরস্ক জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এবং এই ঘটনার পরপরই আমাদের দেশের বিমানবন্দরগুলোতেও হাই অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে তুঙ্গে। এর পাশাপাশি কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আঁটোসাঁটো করে দেওয়া হয়েছে।